just one jump and fell down dead. We cannot understand it, for God so loved the unsaved that he gave his only begotten Son. But it's a whosoever that believes. Whosoever. Whether you be a Jew or you be Greek, God does not look at people's skin. God does not look at people's color. And God loves people. God loves human beings. But God does not love the sin that is in man, upon man. And all we need to do is turn to the Lord. So we kill, we rob, we steal, and we do things that is wrong. We hurt our neighbors, we hurt our family. Why? Because sin is in our life. But the good news is that we can be made free from sin. Praise God. Know if anybody can really call any one city their home anymore, but New York is my cultural center. There could be the famous Saul Steinberg map of New York, and the rest beyond New York is flat, but I don't think so. I think that cities like Berlin, for instance, are an inspiration to New Yorkers now. The connection is the cultural DNA. Berlin, like New York, is a city that's rubbed shoulders. Being an artist today has more challenges, but also maybe more opportunities. Even if you were to look at something like YouTube, you suddenly have millions of more people to see it than maybe before. Inspiration is critical to the evolution of art. Appreciation of the things around us and finding beauty in all of those objects and things is part of the magic of life. Well, I'm Richard Coll. Yeah. I'm a producer. I always love that word, producer. If you ask any true, serious film director who's really thinking of film as an art form, they live in New York. Remember Sidney Lumet, Woody Allen, that's New York. One of them, of course, that I've worked with personally and I saw his career develop was Martin Scorsese. In fact, one of the films that Marty made was one of the first films that was really centered around a woman and her ordeal, you know, a single mom. It was called Alice Doesn't Live Here Anymore. It was considered to be also, again, a breakthrough about films about women.
my principles are indeed to make films that are developing new ideas and new forms, because you see the art of filmmaking is constantly developing, just like arts itself, like painting. You really need to break the constantly new barriers. That's why I love going to the movies and then giving them a thumbs up or a thumbs down when I see, oh my God, that's just another variation, or here's something totally innovative, totally new. To talk a little bit about where I came from. I was born in New York City. I know it's a bit of a madhouse, but that's the energy that I need. In fact, we sometimes when I'm traveling, I go to cities. It's kind of funny. It's like it's so quiet I can't sleep. I need noise. Now this is what they call excess. Do you really need 3 4 power engines? I mean, that must go so fast. It's crazy. When I get on the boat, I can take a deep breath, do not answer the phone, because there's no phones there, and I turn off my cell phone, and I just go out in the ocean. It's like in that movie, The Old Man in the Sea, you know, Spencer Tracy. That's how I feel. Just with that calm. Schöne Sonne jetzt. Das ist das Schönste in Berlin. Das ist genau wie hier. Es regnet, es ist grau, es ist schlimm, alle sind so. Aber sobald die Sonne da ist, dann sind sie wie Blüte. So, poff. Warte mal, dass es richtig losgeht. Das sage ich auch immer meine Kumpels. Die kommen im Frühling, kommen nicht im Winter, weil die alle da runter sind. Die sind eingeschlossen. Der Berliner ist so wie ein Schnecke drin. Da muss man reingehen. Hier ist meine Oberstraße, da bin ich King. Und dann sind wir nicht weit von Kreuzberg. Also läuft alles. Am Anfang war natürlich diese Anti-Dasein, also das heißt die Besetzhäuser, dieser Fakt, dass Kreuzberg von Bullen nicht betreten worden ist, dass einfach eine Anti-Bewegung war. Nicht Anti zum Böse sein, also es ist ein aggressiv Anti, sondern einfach nur lass mich in Ruhe. Wenn die Mauer geöffnet haben, war Berlin ein Spielplatz. Ein enormer Spielplatz. Die haben so Sperrmüll rausgefunden, Teppich auf den Boden gelegt. Alle Möbel, das du in die Straße gefunden haben, Ast. Der ganze DDR hat sowieso alles geschmissen, was er nicht mehr haben wollte. Und das haben wir auch wieder benutzt. Die Musik von der Zeit in so einer Endzeitstimmung. Da war kein Strom, das war einfach nur Kerzen. Das war die beste Zeit. Der erste WMF war fantastisch. Alle Drogen waren natürlich dabei. Ne? Das ist auch schon easy zu bekommen. Berlin ist super. Die Natur wieder bringen Leute zusammen.
shit. Let's get shit, Berlin. And you're gonna get some hashish in there. Just for y'all know, when you look down this block right there above that building, that's where the Twin Towers used to be. Right there. Welcome to my neighborhood. So what's up? What's happening, Germany? Welcome to 6th Avenue, New York. This is Soho. Just trying to stay warm, keep making money. 'Cause that's what we like to do in this little city right here, make stacks. A couch comes flying out the window. Boom! Right on top of a car, right there. And I'm like, what the fuck? The cops go running up in the building, and next thing I know, my man comes out in a net bag. They got him tied up in a net bag because he was so high on crack cocaine that they had to put him in this bag and seduce him. They're just fucking looking at me, and I'm like, what the fuck are you guys doing, man? Basically, just keep what we grew up doing alive. You know, we haven't changed too much, but the world has changed. And when I was younger, you know, skateboarding and listening to the Misfits and going to CBGBs and stuff, I guess we were kind of considered outcasts or losers. That was my friend Harmony, this kid Harmony that went to NYU film school. And basically he wrote this screenplay called Kids, and it was about me and some of my best friends, Justin Pierce and Harold Hunter, and kind of what was going on at the time. I had my little studio apartment on 14th Street. My boy Harmony watched what went on around him. He was from Tennessee, I believe, and he came up here. I grew up in New Jersey and used to come into New York City every weekend to skateboard and go to punk rock shows. And basically he wrote about all that shit that went on around us. And it was kind of the tail end of an era that the crime in the streets was still going on, but it was being eradicated. Gentrification in the Lower East Side with the squatters and the punks and the dope heads, and everybody was being burned out of buildings, and the firemen were coming in. All of us were young and dumb, 17, 18, fresh out of high school, and trying to figure out life, growing up, you know? A lot of people came out of that film and became quite successful in life. Chloe, Rosario Dawson hitting that Hollywood, and you know, dudes started dabbling with drugs, and a lot of things went on. It affected some people, and it affected them so much that they ain't here with us today. From my aspect of it all, it's like I'm one of the last guys standing. You know, may everybody rest in peace. God bless them. A lot of good dudes went out. Go upstairs from it. It's freezing. Yeah. There's a cool wall over here. Look over there, see? That's how you dry your clothes in New York. Shit never changes. I don't know if that explains anything to y'all, but I don't know. Hanging out with Germany right now? That's right, man. They doing it big. All right, bro. All the best. Big off, man. Big off. Peace. Get easy, son. See, man, even though New York's full of hate, there's a few dudes I got love. You know what I mean? All right, thanks, bro. Later. Day in the life, yo. Trying to collect my shit.
Als ich in Berlin aufgewachsen bin und noch klein war, waren die Straßen noch extrem leer. Keiner hat sich ein Auto leisten können, oder es gab auch gar nicht so viele. Und wenn man mal ein richtiges, geiles Auto sehen wollte, musste man mit der Schule zu Staatsbesuchen gehen. Vorneweg die Motorräder und dann kam der wirkliche Staatsgast in der Tschaika. Das war ein riesiger russischer Straßenkreuzer, der im Prinzip aber 1:1 von amerikanischen Autos auch geklaut war. Im Prenzlauer Berg war früher so eine ganz seltsame Atmosphäre. Das war eigentlich auch gerade vormittags so richtig ganz still, weil es war nicht so aufgeregt. Es fuhren keine Autos rum und keine Leute waren irgendwie wichtig oder hatten zu tun, weil der Großteil der Leute, die da gewohnt haben, waren alte Frauen, weil die Männer im Krieg gefallen waren. Und die alten Frauen sind ganz ruhig mit ihren Einkaufstaschen die Straße lang gegangen und jeder hat sich ein bisschen um sein kleines Glück gekümmert. Und da war kein Platz, um sich irgendwie hip zu fühlen oder irgendwas zu verändern. Und ich habe diese Ruhe und diesen Frieden sehr genossen. Es wurde nicht von mir gefordert, mich irgendwie zu verwirklichen oder so. Und dadurch war überhaupt kein Druck, irgendwas Wichtiges zu machen oder irgendwie besser zu sein als die anderen oder so. Ah, ist doch schön hier. So wie dieses Haus sah früher die ganze Stadt aus. War wunderschön. War so eine Farbton, den es gar nicht gibt, so ein Ockergrau. Und man konnte meistens noch die Einschusslöcher sehen. Zu DDR-Zeiten war es so, dass die kreativen Leute aus Greifswald, aus Stralsund, aus Potsdam nach Berlin kamen, weil die sich auf ihren Dörfern oder kleinen Städten nicht verwirklichen konnten, weil sie da eingeengt waren und kontrolliert wurden. Und deshalb sind diese ganzen Leute nach Berlin gekommen und haben da eigentlich die Stadt unwahrscheinlich befruchtet. Back rows. My name is Ebon, Heath. I live in Brooklyn. This is my backyard. Well, I'm from Brooklyn. I was born in Coney Island. I came in a little bit past the heyday of it. I came in towards the middle of the 90s. The beginning of the urban world, which then wasn't an industry. There was no fat farm. There was no clothes that had graffiti on it. You know, there was no, Hot 97. The 90s was the beginning of hip-hop, which really became mainstream in the 80s. In the 90s, you had hip-hop spreading into the malls, and in the 90s, it became a brand. Identifying with hip-hop culture and urban culture, which it came to be,
you know, that actually were companies, and they weren't just kids making mixtapes or DJs pressing up 12 inches or artists writing graffiti. They were, you know, graphic designers. They were professional photographers shooting in studios, or studios were coming to shoot MCs. What up, Germany? Also für mich ist Berlin selbstverständlich heute und ist von wo aus ich auf die Welt schaue. Und mit Berlin habe ich das gefunden, was man Zuhause nennt, das eigene Zuhause. Und ich glaube einfach, für so wie ich ticke und was ich möchte und was ich suche, ist einfach Berlin für mich persönlich einfach der beste Ort der Welt im Moment zu sein. Ja, 4 Uhr. Jo, ciao. How do we go about dismantling it? Ja, ich bin der Ralf. How should an economic system be devised that isn't in conflict with human or planet rights? Überwältigt mich bei der Arbeit. Also bevor ich nach Berlin bin ich immer davon ausgegangen, dass ich in die Welt wohin gehen muss, um weiterzukommen. Dann kam Berlin und hat Berlin so einen neuen Denk- und Nährboden und Spielboden plötzlich aufgemacht. Und vor allem, es sind 2 Sachen damals ja passiert. Zum einen Berlin, ein Raum der unbegrenzten Möglichkeiten. Und zum anderen in der Welt eine Wahrnehmung auf dich, nur dass du sagst, dass du aus Berlin kommst, kriegst du schon mal ein Sternchen extra auf die Schulter genäht. Ich wurde dann immer als Berlin-Artist erstmal in den Köpfen der Leute verankert. Crazy Director from Berlin. Die 90er ist für mich die Zeit, wo ich erwachsen geworden bin. Man hat, also für mein Empfinden, man hat sich Räume geschaffen und Partys und eine Gesellschaft, um sich das gegenseitig irgendwie ein vormachen zu können. Ja, aber es ist eine sehr egozentrische Situation gewesen, meiner Meinung nach. Eine sehr egoistische auch. Dahingeschleimt auf Kosten anderer irgendwo. Ja, also That's the beautiful thing about what's very beautiful thing about Berlin. 10,000 people or more than 20,000, 30,000 people will come out to the streets, be together. They made a choice to be with their friends.
Walter Schreifels, and I'm from New York City. And I lived in Berlin for 2.5 years, and I have a lot of friends here. Well, in Queens in the 80s, I mean, I mostly lived in Rockaway Beach when I was little. So we take the train into the city to the Lower East Side, go to hardcore shows, and it was pretty scary, really, the Lower East Side at that time. You know, the laws were so much looser. There was a lot of crime, a lot of drugs. We got a lot of dogs out here. Well, I'm not one of them. They scared of cameras because they do things, you know what I mean? So. But over the years, Manhattan, you know, there's so much more police in New York, and they made it friendly for Kmart. They made it friendly for Subway sandwiches, and so people from all over America were no longer afraid to live in New York. I think in '89, one of my bands got an offer to tour in Europe, and one of the places that had the biggest impact on me on that first trip was Berlin, and this is when the wall was still up. And I met a whole community of people here in Berlin that were into hardcore as well, and they were following what we were doing in New York in Berlin. And I think Berlin is a city where hardcore music is really established and is kind of a capital of it in a way. You know, there was a certain amount of waste to the city. Started to musically want to do other kinds of things. So I started to experiment in just different kinds of music. But after a while, I just felt like, man, I've been doing this for a long time. I need to try a completely different kind of music. So I started off as a solo record, and it was way more based on like 60s pop. Don't mistake, you lose your money. It's poverty, sex, society, sucker, and your name. Society, suckers, just your game. Well, watch out. Don't mistake, you lose your money. It's poverty, sex, society, sucker, and your name. Society, sucker. An expatriate feels like a criminal, even if you're not doing anything really wrong. You know, I ran away from America. I ran away from all of my responsibilities to my country. You know, when I came over to America, I had all of the jingles, the commercial jingles in my head. I probably still have 1 million of them still in my head. You know, cuckoo for Cocoa Puffs, you know, and you know, it's 20 years and I still have these things in my head. USA, USA, USA. And Berlin maybe is a great place to map things out in. So for me, the New York
Berlin connection is not maybe what you might imagine it to be. I guess, you know, you could hide the fact that people are attracted to dark stuff. You know, Berlin is a place where a lot of dark stuff happened in the past, and because we can come here and we can pretend, you know, that we're just sitting in a cafe and sipping on something. But in reality, you know, we're touching, deeply touching, you know, we want to know what's underground, you know. There could be, in this place here, there could be like a bomb that didn't get detonated that's under the ground. We want to be close to that. 2, 1. It's Moby Dick, the evil whale that's dead, or seems to be dead, and it's been locked down, and we're walking on Moby Dick, you know? We're walking on the back of Moby Dick. The whole time we're pretending to be, you know, just young hipsters or whatever. But in reality, we want to know the truth about what people are capable of. Because maybe what happened here was bad, but maybe what is yet to come is even worse. Not to be apocalyptic or anything. Was ist Berlin? Berlin ist kein Stück Brot. Und niemand isst hier Berliner. Dafür gibt's eine Menge Pfannkuchen. Berlin. Diese große Allesfresserin. Schluckt Menschen und atmet sie aus. Aus dem Untergrund tauchen sie wieder auf. Hier, siehst du das Plakat? Ja. Das Berlin der 20er Jahre steht direkt in den Kopf. Es wimmelte von Rothaarigen. Und dieser eine Junge mit der Zigarettenspitze, Lennart. Ist das das bayerische Viertel im Hintergrund? Wo heute die Schilder hängen, über die man stolpert. Hier ging Albert Einstein zum Zahnarzt. Zog sich 2 Backenzähne. Deshalb hängt die Zunge raus. Und 60 Jahre später ist die Praxis am Cottbuser Tor. Eine Enkelin von Dr. Kaspari hat sie wieder eröffnet. Einsteins Zähne hängen jetzt eingerahmt an der Wand. Das glaubt natürlich keiner. Aber jeder Patient geht mit einem Lächeln in die Wurzelbehandlung. Ooh, I love that fucking upside down Air Jordan like a crucifix. That's pretty bad. Oh my god. Love that shit. That's true. What is that made out of? Distracting the driver. That is pretty funny. Renn.
Hi there, it's John Kamen. 5 years later, or maybe 5 years younger, depending on how you look at it. Well, obviously, I still look at New York 5 years later as a very inspirational place. And maybe we can't be the capital anymore. Maybe we have to share the crown. And clearly, artists on a global basis need to be and work in inspired places. For me, you know, the critical making is probably the thing that I'm most focused on today. Da arbeite ich zurzeit viel mit Gold. 2 Sachen, weil einmal Basquiat gesagt hat, sobald du Gold schreibst auf was, dann wirst du es verkaufen. New York ist wirklich, Amerika habe ich noch nie, ich bin noch nie in Amerika gewesen. Also jetzt bin ich im Gespräch mit der Art Gallery in Brooklyn und da muss man gucken, was da passiert. Ich bin anti groß. Ich bin für den kleinen Mann. Das ist auch, was ich tun würde, auch mit meiner Kunst. Der richtige Kunst ist in die Straße und der Kunst zum Miete zahlen ist in die Galeries. Denke ich auch gerne in diese alte Zeit von der Ursprung des Graffiti, Lascaux, Aboriginary Art, Elvis. Eine Zeit lang habe ich das in die Straße gemacht, einfach nur diese also so mit der Sprühdose über meine Hand, was komplett nicht angekommen ist bei der Graffiti-Welt. Viele Leute werden sagen, das Bild ist fertig. Aber bei mir brauche ich nicht. Ich bin noch dabei. Nächste werde ich wahrscheinlich, das werde ich auch tun jetzt. Was das Zentrum von einer neuen Geschichte wird. What I'm doing right now is I'm preparing a painting. And the painting is made so that people can become more sensitive to issues. A lot of the paintings that I've made here are based on the Tom and Jerry series, so the cat and the mouse. And basically, people are like that. You know, people either have power or they don't. And if you watch Tom and Jerry, as I do, you notice that if Jerry the mouse ever gets the possibility of becoming stronger than the cat, he doesn't act like a mouse anymore. He acts like the cat. So, we are monsters. Also ich glaube schon, dass schon als Kind bei mir so eine Grundwut in mir war, die mit Ungerechtigkeit zu tun hat. Ich habe immer, ob in der Schule oder egal in welcher Gemeinschaftsform ich war, in welcher Struktur, in welcher Gesellschaftsform, ich habe immer Missstände gesehen. Ich habe immer einen Grund gehabt zu meckern.
leide sehr drunter, in was für einem medialen Umfeld, in was für einem Informationsumfeld, in was für einem Meinungsumfeld ich aufgewachsen bin, aufwachse, lebe, meine Kinder aufwachsen, wir sind. Und fühle mich eigentlich größtenteils einfach verarscht oder geblendet oder ideologisiert. Und hatte also sehr einen Wunsch, eigentlich einen Film zu machen, der wirklich mit diesen Themen zu tun hat, der aber von einer anderen Ecke vielleicht auf mich zukommt, wo ein anderes Hören und Zuhören möglich ist. And maybe that's why we come here to August-Bebel-Platz in the middle of Berlin, where books got burned, their thoughts got burned, their freedom of speech got burned here. Wenn ich das länger beschreibe, erstmal, dann bin ich einfach in meinem Leben relativ früh so aus der Gesamtgesellschaft ausgebrochen, in der ich aufgewachsen war, und bin halt sehr früh damals gewechselt in eine komplett andere Wahrnehmungswelt und habe diese Urkommunikation von Mund zu Mund und Auge zu Auge extrem geschätzt, zu allem, was man sonst einfach medial auch gekriegt hat. All of the time and all of I think this is a movement, this is a lifestyle. Give back, do something. What you want in a hardcore song is some sort of slogan that people can relate to, like, you know, stab in the back, hold your ground, you know, things that are like kind of verbal. But after you do all those kind of things, you start to get bored with the idea, and you can't, at least for me, it's no longer authentic. So I started to think of going inside, you know what I mean, rather than going out to tell people what they should do or how we all want to do it. And then after a while, I started to get sick of my own mind, you know what I mean, sick of writing about, you know, my problems or my problems with other people. So then I started to want to get a little bit more into fantasy stuff and come up with stories, you know what I mean, that are inside your head, but you just start putting words together, and then you start to understand the story. There's a lot of politeness in German society, like formality. But yeah, gosh, it's kind of a vague memory, but I just remember having pizza at this spot. It was actually by Hermannplatz, and this couple is there, and this woman, just like kind of brutal-looking woman, and this real, like, kind of killer man, like a man that could just like crush you. And I went to sit in the place, and she got annoyed that I wanted to sit next to her, you know, because she's speaking to me in German, of course. Like, I'm always like, okay, what the hell did she say? I know it wasn't good. And I guess she wanted me to ask her if it was okay, but the seat was obviously free. But she still wanted me to go through the formality of asking her if it was free. At some point, she takes a bite of her pizza and then just burps, like, really loud, and starts laughing and goes to me. I don't know what she said, but you know, it just kind of like broke the ice. You know, there's a warmth underneath, but on the surface, it's unfriendly, unfriendly. Diesmal waren es eben die Bremsleitungen, sodass ich gestern nicht bremsen konnte. Weil es so ein Gefühl war wie im Film. Kommt immer die Kamera auf den Fuß, der so pumpt an der Bremse, und dann erschreckt die Sicht. Was in dem Fall meins war. Also ich bin recht ergebnisorientiert, wenn ich was mache, damit es sich auch lohnt oder so. Ich setze mich ans Klavier und spiele so lange einfach rum, bis ich der Meinung bin, eine Idee gefunden zu haben,
brauchbar ist. Und dann gehe ich in den Keller und spiele diese Klavieridee im Prinzip mit Klaviersound in den Computer ein, damit ich das dann rücken kann und noch verändern kann, aber hauptsächlich, damit ich es einfach nicht vergesse. Tom und Katharina, ihr tut hier bitte rekonstruieren. Ich gehe mit meinem Team kurz drehen. Ich glaube, dass diese Arbeit mit meinem Leben zu tun hat. Ich habe einfach davor für jemand anderes die Bilder gemacht, der Bilder gebraucht hat. Aber habe dann gemerkt, einfach mit dem mehr und mehr Finden deiner eigenen Stimme in der Arbeit, die du auch machst, wird deine Stimme auch also als ich mal meinen Kick gefunden habe, habe ich das in einem wahnsinnigen, sehr lang anhaltigen Rausch gelebt. Da habe ich ja hauptsächlich auch Fotografie gemacht und das Schöne an der Fotografie ist, was mir heute auch noch viel bedeutet und ich immer noch mache, ist das Alleine sein, das Alleine gehen, alleine losgehen, sich der Welt stellen, sich in der Welt rumschnüffeln, suchen, entdecken und so. Und was ich gemacht habe damals, ich habe einfach beim Leben kennenlernen für mich selber als kleiner Schmerberg, kleiner Ralf, die Kamera dabei gehabt und habe halt letztendlich da, wo meine Neugierde mich hingetrieben hat, zusätzlich abgedrückt. Mittlerweile befinde ich mich hier auf einem Pferd. Hier ist der Kopf von meinem Pferd. Und dies ist meins. Das ist Jörg, sein Pferd. Und eine Filmkamera hat ja den Vorteil zum Beispiel, du musst ja wirklich nah ran, du musst ja wirklich sehr nah ran an den Menschen. Überhaupt keine Möglichkeit mehr hier rauszukommen. Als Tourist kann ich mich sehr einfach verstecken, aber als Filmemacher bin ich gezwungen, die Konfrontation zu suchen. Er sieht sich jetzt das erste Mal in der Kamera. Gezwungen, über meine eigenen Ängste, Grenzen drüber hinauszuwachsen. So, jetzt gehen wir praktisch versuchen herauszufinden, ob wir durch die Wolken kommen. Ich bin jetzt der Letzte von meinem Film. Ein bisschen trocken lassen. Und das wird jemand vom Rücken gesehen, der sich einen Spiegel in der Hand hat. Das ist der Spiegel und das ist der Kopf von hinten, aber ich mal auch trotzdem, was vorne ist. Picasso hat uns gezeigt, wie das geht. Und so entstehen die Dinge. Und dann, das ist immer wieder Layers, neue Geschichte. Das ist auch ein Ding, der in Zeit funktioniert. Wie gesagt, hier haben wir Boreal gehabt und das ist real nur noch. Und so funktioniert das Bild auch. Und am Endeffekt will ich nur schaffen, dass wenn die Leute darüber sehen, an ein fertiges Bild, ist nur die Möglichkeit, mit ihrer Assoziation auseinanderzukommen und ihre inneren Reflexen zu ändern. Sylvia Plath, you know, she was a great poet and she was a great writer. She would wake up at 4 o'clock in the morning to capture some of her visions. And that's so uncomfortable, having to wake up at 4 o'clock in the morning, going outside and looking at a tree. And that's sort of emblematic of what
artists have to do. They have to do something that's completely uncomfortable. So I'm a painter, you know, it's sort of a leisurely, bourgeois type of thing. And I have to be very careful not to dip my paintbrush too much into oily matters. Bon, après, c'est pas encore précis. Toute la fin. Bah, c'est tellement mal monté. Remember myself, I was always just about creativity. Like, whatever I do, I transform it into something creative. I'm Annelie Augustin. And I'm Brede Tumbling, and together we are Augustin tumbling. Like, I don't know if black should be associated to just darkness and heaviness, but I think actually we wanted to start with something very dramatic and very dark. It was very intemporal and dramatic. It's creative and it's also pure creativity, but there is also a lot of technical aspects to take in consideration and a lot of restrictions. I think it's an interesting way of creating when you have restrictions. Only doing black is already one big restriction for fashion. Beauty is like... Beauty is more about a feeling. I don't really believe in just looking for beauty, but it's rather like falling on beauty. As a kid, I played Tetris a lot with my Game Boy. Yeah. And really, this formed my creativity. When I'm doing this, it's like playing Tetris. Really, sometimes I'm like, I played so good Tetris that I managed to do this good. Well, you know, as an artist, you have to develop yourself on different levels, and one level is purely aesthetic. You know, Flaubert would actually spend an entire week drafting one sentence. You know, when you're a painter, you have to figure out your colors, and you have to figure out how to put them together in such a way that it's about beauty. You know, it's about sensitivity and about beauty. And of course, the other side is, you know, what is it that you're actually going to say? So that's truth. And when these two things merge, when truth and beauty, they merge, then you have better artwork coming out. So if you don't have any truth there, then you have decoration. Also ich bin mit 15 aus meinem Land raus. Damals war es der erste Golfkrieg und ich bin mit einem Koffer in der Hand, ohne Eltern und ohne Geld, als Flüchtling nach Wien gekommen und habe versucht, mir eine Existenz aufzubauen. Und das war die erste Lektion der Kreativität, die ultimative Kreativität, zu überleben.
Wer braucht Werbung? Braucht keiner, eigentlich. Wenn man das jetzt so sieht, weil es eigentlich nur nervt. Und wenn man das so sieht, nur wenn man es so sieht, fängt man an, es eben anders zu kreieren, es anders zu machen, es so zu konzipieren, dass es eben nicht nervt. Jetzt müssen die Jungs verstehen, jetzt ist das ihre Party. Wenn der Kopf und der Körper sich wehren, erst dann wird spannend. Wir sind jetzt nur noch Gäste. Und das können nicht viele, können echt nicht viele. Du darfst den Fehler nicht machen, dass du jetzt wieder den Job machst. Nicht, dass du jetzt deinen Job nicht ernst nimmst, aber nein. Was ich versuche, ist einfach alles, um eine relevante Wahrheit aufzubauen. Und zu hinterfragen, ergibt das, was ich tue, in irgendeiner Art und Weise einen Sinn und einen Mehrwert und eine Relevanz für die Menschen. I did some studies in Indian philosophy, and Om Namah Shivaya means truth, love, and simplicity. And our form in Europe and in America, of course, is truth, love, and beauty. You know, truth, love, and beauty translates to a naked woman lying on... We're gonna say that again, yeah? Are you rolling? You like these little moments when I'm totally bothered by people passing by, huh? Because that's truth too, you know, you get right to it, under the skin. Beauty can also be translated not as like Botticelli or Caravaggio, it could be also translated as a naked woman on top of a Lamborghini. And that's what we have now, you know, we have a lot going into the realm of beauty where there's no truth adjoined. Ich weiß, dass ich mich heute viel freier fühle im Machen von Bildern, weil ich auch vieles lasse, weil ich auch gelernt habe, was falsch ist, für mich falsch ist. Und es ist auch die Gefahr des Göttlichen drin, dass man halt wirklich glaubt, durch das Zusammensetzen von Bildern, dass man was Übermenschliches hätte. Ich kann dir die Welt nicht zu Füßen legen. Es ist eine wirklich anstrengende Gratwanderung auch. Und es ist ein Spiel mit dem Feuer, das dich auch schon kaputt machen kann und verbrennen kann, glaube ich. Die Zukunft orientiert sich in eine große Masse, in eine enorme große Masse, wo ein global Denken wird. Was passiert im global Denken? Es ist alles eine Riesenmasse von Leuten, sind ja auf eine Frage und sagen, ja, das wollen wir jetzt machen. Und es wird sehr schwer, immer schwieriger, sich eine eigene Identität zu schaffen. Das Interessante am Internet ist, es ist radikal brutal. Es ist zu verzweifeln, wenn du Filmemacher bist und zum Beispiel deine Sachen ins Internet stellst, dass irgendeine pissende Katze dich tausendfach mal schlägt.
Aber trotzdem, der Raum ist da und der Platz ist da und die Freiheit ist da und die Unabhängigkeit ist da. Und das finde ich halt das ganz große Wertvolle. Im Endeffekt musst du ein schönes Stück Staub sein irgendwann, wenn man glänzt. Und das machst du nicht mit Geld, sondern machst du nur mit deinem Dasein. And the artist, you know, what does the artist want? The artist wants vision, a vision and the image. And because of the internet and because everybody has a digital camera, there are every day a trillion photographs produced, and there are a million of those trillion are very interesting. In one point, you could see everything at the same time, where everything is sort of becoming progressively more worthless. Also Talent muss man schon haben, aber die Möglichkeit, ein Talent zu entdecken in sich, sind enorm geworden. When I was a little kid, I couldn't dance, right? So I decided to start writing music and creating music. I want to make the words dance. It's amazing how we come full circle, right? Yeah. Yo, my spirit's so free, they try to trap it at first. They use words to murder it first. You ever heard of a curse? What? I was an artist in the womb in the placenta, unusually self-centered, refusing to self-censor. I learned a lesson that words is weapons, logical. I shoot my mouth off with every weapon in my arsenal. I get arrested, they handing out long sentences. Look between the bars, you can figure out what the message is. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yeah. There's always a challenge, you know, there's always something that I can see that I can't reach, and that's what I think why I do what I'm doing. If I was just like a music maker, I would feel I'm underperforming. So I don't know what else I would be. I don't know what else you call that. So maybe I think artist probably suits the best. C'est un pervers aussi, faut que tu fasses gaffe. Ein Witz habe ich gemacht. Ein Witz. Schon wieder. Mein Leben ist ein Witz. Ich kann mich nicht unter dieses Wort Artist oder Künstler. Ich bin kein Künstler. Ich will auf keinen Fall einer sein. Für mich Kunst ist auch nicht von mir. Die Geschichte, das Marcel Duchamp als erster gesagt, wird von Betrachter gemacht. Und der Betrachter macht Kunst. Was ich tue, ist nur einen Prätext, einen Aufwand, ich habe Spaß. Man braucht nur einfach diese ultradisziplinäre Dasein der Japaner zum Beispiel, die Kreativität benutzen oder Kunstkreativität oder Müsen und so weiter zu bearbeiten als Ventil für sich selbst. Aber die machen keine Kunst und die arbeiten nur ihren Druck aus. It's somehow New York has something clean, I think, much more style through it.
empfinde New York als hochgradig spießig und das heute und hier und nicht irgendwie ein Sitzgang, wo mal Bianca Checker mit dem Pferd in eine Disco geritten ist. New York ist ein Riesenkapital, das ist kein Urlaub da. Du musst arbeiten und wenn du nicht arbeitest, fliegst du raus. Die Mentalität in New York und die reine Attitüde in New York ist, es ist scheißegal, wer du bist, wo du herkommst. Und jeder hat die gleichen Chancen, das hinzukriegen. Und man beneidet einem nicht und man bemitleidet einem nicht, sondern man hilft sich gegenseitig, um hochzukommen. Once upon a time, you would get famous and you would stay famous, and that would be it. You know, you would make your fame. And you would have some respect, but now everything is like, well, she did that yesterday, what's she doing tomorrow, you know? Wenn man, sage ich mal, einen ziemlich hohen Anspruch hat und es in New York hinkriegt, dann schafft man es überall. In Berlin wird es vielleicht eines Tages so sein, aber wir sind noch nicht da. At least to me, it's just very important to have the feeling that I can live apart from working as well. In Berlin, people have a really good quality of life, so they don't feel like this whip constantly. I would say that the hustle here is definitely not on fifth gear like it is in New York. It makes you feel silly if you're always hustling, because everyone else is just chilling. In Berlin gehst du raus und bist Stadt. Wir sitzen im Dreck, wir trinken Bier aus der Flasche, es ist warm, wir grillen in 1,99 Alu-Dingern und so weiter. You got still the Jeff Koons out there who are, you know, popping balloons all over the place and, you know, making sculptures of Michael Jackson. I mean, that's not it. Entwickle sehr, sehr schnell, in sehr frühen Jahren, einen extrem hohen Anspruch an dem, was du tust. Und zieh es durch und lebe es. Alles andere ist banal dagegen. Und es konsequent durchziehen, mit all den Schmerzen. Und wahrhaftig sein, also zu sich selber ehrlich sein. Extrem ehrlich sein in allem, was man tut. It's a thermometer to my soul, to see if there's any warmth still there.
Tschüss.